Hello. Hi guys, hello guys. How are you guys? Okay, on the time. Warm up. Be careful. So, God is punishing us for on the side mission. Okay. our sins. So, you finally got your way, eh, Menhard? Yeah. It is a great feeling after all the effort. It is to a large extent your doing, Heinrich. Vielen Dank nochmal. And In right. token of our thanks, recognition and Freundschaft, I wish to make you a gift of this Langschwert, which I received from my Meister in Frankfurt on the day I too became a Meister. My word. You have earned it. Do not lose this Schwert or bring shame on it. You can count on me. And that is not all. Oh, Listen well. Master I also Henhard's agreed with Langsword. Friedrich that we will do things richtig. In Kuttenberg, we will hold a great and glorious tourney every week. Offensichtlich, as I promised you, I can teach you the art of sword fighting from now on.
I Oh, show you Meister okay. technique of handling Langschwert. Then Arne show you the basic teachings of combat stance. Arne learned a lot from me and mastered also other weapons than the Langschwert. He has much to teach you too. A tourney? That sounds good. It'll... Genau. It will be by the walls near to our Fechthalle, one time each week. Always with Langschwert, sword and shield and free combat in heavy armor. If you want to join, come to mir. I write you down and tell you more about it. It will be Super. good practice for Tourney you, வந்துருச்சு and you நமக்கு. can also gain good rewards and glory. The art of sword fighting, you say? Alles. Langschwert and other weapons, Meisterschläge and Technik, or just practicing combat. Wie du willst. I'd love to learn from you. Good. I am glad to hear it. Do not be proud, be modest. Pride will come back to haunt you in Gefecht, and since you are in our Bruderschaft, I will teach you one echt Meistertechnik that no one else here knows. Master You technique. only have to ask. What about... Good, Heinrich. Good. நல்லா Arne's இருக்கானா? eye all சரி right. ஓகே. His I'm glad to இவன்ட்ட hear. அந்த Thanks for மாஸ்டர் everything, டெக்னிக் Manhart. கண்டுபிடிச்சிப்போம். என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். good. One last thing. If you are in need of a bed, ஓ you can loft. sleep in the loft of our Fechthalle. Möge Gott mit இந்த dir ஊர்ல sein. நிறைய பெட் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. நைஸ். You said you'd teach me... Ja, genau. Get ready. I will show you. It is called oben abnehmen. First, என்னது you open attack your abnehmen? opponent's head. If he blocks your strike, attack his face as if you were trying to stab him. If he deflects your blade to the side to defend himself, move your blade around his and cut his head open. If you do that in an unexpected direction, your opponent will have little time to react and you will strike him well. Come, Oh. let us practice zusammen. ஓ ஓகே. நைஸ். நல்ல டெக்னிக்கா இருக்கும் போல இருக்கே. Ja, und? Es ist doch gut, oder? லெஃப்ட் I கீழே eat serve you ஐயோ. in good health. இதெல்லாம் நான் mein கரெக்டாக Freund. பண்ணுவேன். அதானே பிரச்சனை. டேய் டேய் வாடா வாடா ஒரு ப்ராக்டிஸ். Can we practice? Ich kann jetzt. அதர் டைமா? இடே பாவி. Herzlich willkommen. I see you're on your... Ja, What about the eye? gut, Heinrich. I only see cloudy. I see the world with new eyes now. Healing skill of Master Ibicus is great. And I think my... There's a wise... But it wouldn't be a bad idea to get a proper helmet. Best with a visor. Naja, Acer வாங்கி போடுறா டேய். when I get enough... I'd like you to teach... Ein Problem, Mann. Tell me what you want to know and prepare you. We have to make a living. ஹெவி வெப்பனா 1000 ரூபாய் கேக்குறான் டேய். சரி I'd like to 500 ரூபாய் practice... கொடுத்து Sehr vernünftig. A man must not always kill the other man at once. A very hard kick in the axe is enough for most fools. அடா Das பாவி. Problem ist gelöst. இது ஒரு But the டெக்னிக்காடா? best way to take 500 out ரூபாய் an கொடுத்து armored foe is learn to பண்ற knock him டெக்னிக்கா. down to the ground. Learn to wrestle good, and you will get good at all fighting. That is what old master has said. Also, auf geht's! எனிமியோட வீக்னஸ்ல அடிக்க சொல்றான். இதுக்கு 500 ரூபாய் நான் கொடுத்து இந்த டெக்னிக்கை லேர்ன் பண்ணிருக்கேன். சூப்பர்ல. வாடா டேய். போங்கடா. Careful. போவீங்கடா. லெட்ஸ் ஃபைட். டோர்னமெண்ட். That's fine. Come and see me some other time. ஏய் எப்படா வந்து பார்க்க? I want to enter that tournament you mentioned. Great decision, Heinrich. You will... Als erstes, let me explain the rules, so you know what... Right. We have 3 Disziplinen. Die erste, Sword and Shield Combat. மூணு Then ஃபைட். gibt es ஒன்னு noch Longsword ஸ்குவாட். Combat. Schwertkampf is done in light armor. You will get all the equipment you need for the tournament, including எல்லாமே weapons. தருவானுங்களா? Keine ஓகே. Sorge.
You must use Of course, I'll return what I borrow. But what if I want to use my... not in the sword disciplines. Everyone uses the same equipment, but in free combat, the last discipline, everyone uses their own weapons and armor. I recommend heavy plate. You can participate in all discipline or just some. It is up to you and behave during the tournament, yeah? No funny business. And follow the instructions. Okay. Are there any prizes? Price Yeah. Also, some beautiful and valuable things. Gold, Coats, armor, weapon, armor. all sort The of things. city's Okay. craftsmen quite liked the idea and wanted to show off their work. So they donated a few pieces as prizes for the victor. But the main thing is to have a good kampf. Is it not? Of course. What will happen? Then I will be bloody disappointed in you. If you do not show up, you will be disqualified from the discipline. No other way. ஐயோ How many fights? You'll face an opponent and fight until someone has 2 wins. ஓகே ஓகே They ரெண்டு will வின் then பண்ணோம் move on to the Best of finals. 3. There, the first one to get 2 wins is the Who are... many local burgers. Not ஓகே Thanks. so Sign me up. toll. லாங் ஸ்வோர்டு வச்சு ஃபர்ஸ்ட் Longsword, of course. Na schön. ட்ரைன் பண்ணுவோம் That's enough from... Pay the entry. Here are the gross. Traditional. I look That's forward go. to may Lady Fortune be on your side. On the day of the tournament, go and see Friedrich Kummel. He has the honor of running the tournament, or you can wait here for. You want to wait for the tournament here 105 ரூபாய் When is the next... There is still some time to go. 5 days இருக்கான் சரி ஓகே அப்புறம் வரேன் 5 days இருக்கு டோர்னமெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணி வின் பண்றோம் ஓகே அடுத்தது குரூப்ல கொஞ்ச நேரம் தான் ப்ரோ அது ஆனால் டைம் ஆகுது கொஞ்சம் ரொம்ப நேரமா சுத்திட்டு இருக்கா ரொம்ப கஷ்டம் நான் வந்து லைவ்ல போன தடவை போட்டேனே அந்த சும்மா இப்போ திரும்ப போய் அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ண ஜென்ரேட் ஆயிருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருச்சு என்னையா எங்கே டெலிபோர்ட் ஆயிருக்கிறேன் ஓகே இங்கேருந்து இப்படி போகணும் ரைட்டு ஒரு லெஃப்ட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டு வாடா Everything all right? Hey? யோ ஒரேடியா 3 இமேஜ் Nice பண்ணுறா and slow. லிமிட் இருக்கேண்ணா குரூப்பில் 1 இமேஜ் தான் பண்ண முடியும் போல வேற ஏதாவது சைட் ட்ரை பண்ணுங்க இது நார்மல் ஏஐ தானே இமேஜ் ஜென்ரேஷன் இல்லை இதுக்காகவே வச்சிருப்பானுங்க ஏதாவது ஆன்லைன் சைட் அதில் ட்ரை பண்ணுங்க கிப்லி ஆர்ட் இந்த மாதிரி ஆர்ட்டுக்காக வச்சிருப்பானுங்களா அந்த மாதிரி சைட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ஆனால் அது எல்லாம் சைன் அப் கேட்குது நாங்கள் மத்தியானம் செக் பண்ணது எல்லாமே சைன் அப் கேட்டுச்சு Easy. Easy. அக்கௌண்ட் வச்சு லாகின் பண்ணிடுங்க அப்படியே யூஸ் ஆகும் நைஸ் அண்ட் ஸ்லோ Whoa. ஆர்ச்சரி ரேஞ்ச் என்னடா சூப்பர் இப்போ போய் தூங்கி எந்திரிச்சு திரும்ப வரணும் இதுக்கு தான் அங்கேருந்து வந்தேனா இங்கேருந்து நாங்கள் போகிறத விட இந்த லோட் பண்ணுற டைம் லோட் பண்ணிடலாம்
Grüß Gott. Servus, Freund. ஒரேடி குளிச்சு போகிறேன். God bless you. We're closing. Last chance. Greetings to you. What is this? மேடம் பசிக்குது. இந்த ரூம்லையா சாப்பாடு இல்லை, மேலே போனேன். Excuse me. ஏய் நக்கர்றாது Oh, well. I apologize. இங்கே இருக்கும், அப்படியே அடுப்பில் இருந்து அப்படியே சாப்பிட்றோம். ரைட்டு, லெஃப்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கட்டாவே தான். Easy, good horse. ஹலோ, ஒரு
Hi bro, Vishwa. Hello, hi. Big fan bro, big fan. நானும் big fan உங்களுக்கு. வா, பயங்கரமா மழை பெய்யுது. Easy. Nice and slow. Whoa. God bless. God bless. Well, Vlach, I can see there's plenty of interest in the competition. I'm getting too old for this, kidder. I can do without all the hubble shoe, you know. Hold on. They ran out of beer, so the guild cut the evening meeting short, and old Linhart went home. He stumbled upon Tess and Anton, and our blockhead takes off running and hurts his arm. What? Super. He got hurt? Well, that's just the thing. So our kid a book. He doesn't know how to... Nowhere near like Cass. But I'm not a... Who fucking cares? We'll vouch for you. Henry will give you half of the winnings on top. If you all right. You'll get twice as much. You shoot better than all of us together anyways. Fine. Thanks, kid. Let's get... God's... What kind of snipper-snapper are you? I came to compete. Aye, you're that new... So, snipper-snapper, I hope you don't embarrass them. Better explain... Naturally, the miner's popinjay is shot with a light crossbow, and the aim is to shoot down more straw birds than your opponents do. Whoever hits the bird first gets the hit, so you have to be fast. Your opponents will be Jörg Preng of All Saints and Hensley Neb. You need to ken anything... And what if I... Fortunately, our renowned workshop here will be more... I know everything. That's right, everything is... Then what are we waiting for? ஐயோ அவன் அடிச்சிட்டான்டா. உன்னே வந்து அடிச்சிருக்கிறேன். குட்டன்பர்க் டோர்னமெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தப்பா லோட் பண்ணிட்டேன். We'll see. Oh, it's you. Back already? Looks like it. Aye. What can you do? Aye, come here. Silly doggy. ஓ இங்கேருந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே டெலிபோர்ட் ஆகுது. கொடுங்கடா. Easy, good horse.
பெல்ட் ஒன்று வாங்கி வைக்கணும்ப்பா. சே லாட்டே இல்லை. I'll read, man. Well, hold on. You're right. What? Well, that's... He doesn't... No, But I'm not... Skip. Fine. Wait. Farewell, my friend. I'm back. Grant. God's... What kind of snippers? Okay. So, Don't worry. do you need to... And what if... Fort? I know... That's right. ஏய் அவன் ஷூட் பண்ணிட்டான்டா. இதுக்கு முன்னாடி சுட்டதே இல்லையா? ஈக்குவல் என்னடா அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க? A right besom that was. I've lost in such a lead in a match. That's something. Look, Vlach, leave me alone, all right? If Anton hadn't fucked up, he could have shown off him... Only you said you knew how to shoot. You're the one who said I had to get you out of a mess. Christ, I had no idea it'd end up... திட்டுறான்டா. எவ்வளோ பெரிய இதுவாக இருக்கும். டிஸ்ரெஸ்பெக்டாக இருக்கும். திரும்ப லோட் பண்ணிட்டாரேன். வின் பண்ணி வச்சிருவேன். I'm back. Grant. Let's... God. What kind of snipper? Okay. So, Don't worry. do you need... I know... That's right. ஐயோ லூஸ் பண்ணிட்டேனே. ஐயோ நோ சுட்டான்டா. நோ வின் பண்ணியே தீருவேன். அது வரைக்கும் லோட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். I'm back. Grant. Let's... God. What kind of snipper? Okay. So, Don't do worry. you need... I know... That's right. ஐயோ மிஸ் பண்ணாத. இந்த மாதிரி டைமில் மிஸ் பண்ணாதடா. அவன் அடிச்சிருவான்டா. வெண்பட்டோம். நைஸ். கிராஸ் போ நல்ல கிராஸ் போ இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா விட்டுருவோம்.
Good shot. There's no way I'd let you anywhere near my chickens. Here's the coin you've won. நைஸ் எவ்வளோ கொடுத்தானுங்க Thank you. மோர் தென் 500 Great God in heaven. ஐயோ I'll be damned. Such luck. What luck. Years of toil and sacrifice. That's how you shoot. My hat's off to you, lad. You really gave them hell. They're still in shock that the striped Tony's won again. It was nothing, really. A good laugh. Look, kidder, I can't just leave it at that. Here's a few groschen ப்ரூனோ காசு from us. கொடுக்குறான் நைஸ் Cool. Fine. Thanks, and Godspeed. Blessings upon you, head. அப்பாடா கிராஸ்போ வச்சு நிறைய பழகணையா ஏன்டா அதோட பெட்டரான இதுவே இருக்கு ஏன்டா தேவையில்லாத கொடுத்து சரி பரவாயில்ல இது வித்துறோம் ஓகே this might help kills இது ஒரு நல்லா காத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் மற்ற விளாட மாட்டேன் பர் நைஸு Why do... Actually, we're dead ringers for each other, you know. So Vashek let... Aha. I have to admit it helped, but one... Well, all right. But then he took a good look at us and saw that beard. And then he started screaming, "It's not the fucking alcohol, there's two of..." And that was... Thanks. But my brother, they even... Oh. I'd like... Yeah, what do you want to know? craftsmanship marksmanship 500 rupees இந்தா வச்சுக்கோ I'd like to get... Great, let's get to it. கிடைச்சதா கில்லு நோ தரவே இல்லை கில்லு மார்க்ஸ்மேன்ஷிப் தானே இப்போ நம்ம இங்கே போனோம் டன்பர்க்லேருந்து லாஸ்ட்டு போனோம் நியூ கொஸ்ட் இருக்கா பட் இருந்தாலும் நான் இதை முடிச்சுட்டு வரேன் மெயின் ஸ்டோரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அது What's that? God be with you. You must be parched. What say you have a drink with us? God be with you. எதுக்குடா கத்திக்கிட்டு இருக்க நீ Quick. Quick.
ஐயோ இது ரெண்டையும் விற்கணுமே. இதை விற்காம வந்துட்டேன். Slowly. Nice and slow. Nice and slow. Quick, quick. Go. Quick. Gah. Quick. Whoa. Oi, you! Come here! Where do you think you're going? Into the camp. Oh, aye. They can't wait to see you. Look here. No strangers are allowed in, so turn around and sod off back to the pile of dung. I'm here on behalf of Sir Jan of Sukutleski. I'm to meet with Laszlo Farkas. Can you prove it? Lord Sukutleski gave me a document with his seal. That's proof enough. All right, in you go. But no wandering about. Got that? கூடாதுன்றான். Welcome. What can I do for you? I'm going to see Baron Farkas. Farkas. Do you know where I might... Oh, you have no idea. Oh, but Chaplain Bohemil, or that foreign barber surgeon might know, or Milada in the bathhouse. She knows everything. See you later. Then ask Musa, the healer. Hey, எப்பறம் அந்த பக்கம் போறது? Wait, feel graded. What is it? Are you whistling just for fun? ஓ குதிரை வருது. இதுக்குள்ள குதிரை ஓட்ட முடியுமா? நைஸ். ஒரு செட்டில்மெண்ட்டு இவனுங்களுடைய போருக்கு போக போகிறோம். மை காட். Greetings to you. You certainly know about everything that... Of course. The bathhouse is like a second confession, but instead of prayers and fasting, our sinners can... Do you know where I could find Farkas? I don't really know my way around here. Do you mean Laz? That's the one. Oh, really? He's easy to find. His tent is right below the smithy. It's big and red, and it's always surrounded by a band. எப்பா நிறைய பேர் இருக்கானுங்களே. Sir Laszlo Farkas?
Yes? I'm here on behalf of Sir Jan of Sukadleski. My task is to negotiate with you the terms for the release of his brother. Really? He gave me a letter with his seal. Very well. Can we discuss the matter? Certainly. But please allow me one question. Why has Jan sent an intermediary to handle... He was attacked on the way here. He's injured, but not seriously. That is unfortunate. The roads are dangerous. But let us get to discussing the terms. Let's talk about the ransom. Let us be sincere with you. Jan knew beforehand how much coin I would want for the night, but he still sent you here to haggle. But there is one more thing to negotiate about. The knight's armor and weapons. They belong to me now. If I return them, I want to get at least a fraction of their worth. I think that's a reasonable demand. I am glad we understand. I'd like to see the... Out of the question. Well, how am I to know whether you're really holding Peter of Sukadleski? Indeed, trust is essential. I trust that you are Jan's envoy. That is also why you are still alive. And now, you trust... But Jan will want... It is I who set the terms. And I say that you will not see the captive until the handover. Where will the handover take place? Once you pay the ransom, you can come and get Peter of Sukadleski right here. We'd rather do the handover on neutral ground. To be on the safe side. Your master has given you exact instructions, has he? What is your idea then? Sukdol. How about Sukdol Fortress? Under the watchful eyes of the Lord? Go and make a fool out of someone else. And tell your lord, if he wants to see his brother, he will do what I... On the hill between Miskovitz and Horshen, there is a meal. It is visible from far away. We will have peace and quiet up there, and no one will be able to overhear what we are... Sounds good to me. Once you leave, send the boy from the inn to the camp. He delivers supplies and will know who to give the message to. That should be everything. ஐஸு ஓ நிறைய மேட்டர் இதுக்குள்ளே வருது நிறைய மிஷன்ஸ் வருது ட்ரெயின் ஆஸ் தி கேம்ப் லைன் ஓகே இல்லை கேட்டேன் இது கேட்கணும் இது பீக்கு போவோம் சம்பர் இதுவாக தான் இருக்கணும் இங்கே தான் இருக்கணும் இப்போ What would you like? I'll have a look. பண்ணுவோமா சரே எந்த சரே உங்ககிட்ட பெல்ட் இருக்கா சரே நிறைய வச்சிருக்கான் பெல்ட் இருக்குமா யார்கிட்ட வாங்குறதுன்னு தெரியல இது வச்சுக்க Let's talk about the... You really won't. I hope you'll be satisfied. Take care. Maybe next time then. Excellent. It's a pleasure doing business with you. Jesus Christ be praised. Jesus Christ be praised. And then this old woman ran past. Good day. What do you need? What's a priest doing in a military? Whatever he can, my son. Do you serve mass like... I serve mass and give blessings just like my brothers in churches and parishes. I can also officiate at marriages and admin. I reckon you can guess which is more common. Do you care for the wounded? Priests and monks do that sometimes, don't they?
Nothing like that. We have blacksmiths and bathmaids for... And if something happens to the nobles, we have... And then there's that... Who's the foreigner? His name is Musa, and he says he comes ex-Africa. You can't miss him. He's as different from us as a man can be. Oh. Does something seem strange about him? That foreigner may understand medicine, but he worships a foreign god. He prays to him on the ground. He doesn't drink ale, only rarely eats meat, yet he can't keep his eyes off our women. Do you take part? Vivere militare est. But no matter if you're a beggar or a lord, there's no way to escape. And in a place, it's easy for people to forget about... Do you serve King Sigismund directly? I serve our lord, but the king sometimes calls on me for confession. What could the king possibly have? You don't actually expect me to tell you that. That's between me, the king... Christ almighty. Are you alright, sir? Here we go again. It's just that you look... Muscular, wise, wealthy. I'm sorry, sir. I just wasn't expecting it. Racist Henry. I didn't mean it badly. I know very well what you meant. I have had this conversation at least 100 times. Have you never heard of Prester John or the Christian kingdom of Axum? Yes. Oh, Mr. Bari, belt வாங்கணும் bro. Tell என்னால me then. ரெண்டு மூணு வெப்பன் எடுத்துட்டு போக முடியல. How அது the எங்க people in வந்திருக்கு? those stories are described. Armor இருக்குமா? Not exactly like you. Am I right? But I thought that was just... So you see, it is not. Musa of Mali is my name. இது ஒரு சைடு மிஷன்ல உள்ள வந்துட்டேனா. And physician. I run the camp infirmary. my name is Henry, sir. Welcome then, Henry. Do you need anything? ரோட்ல ஒருத்தனை காப்பாத்துனேன். You said you're an explorer. I did indeed. From Henry learned Timbuktu, the I went foreigner. to Holy Mecca. From the Emirate of Granada to Venice. அந்த மெசேஜ் வந்து சிகரெட் கேம்ப் கொண்டு போயிட்டு இருந்தான் போல. அவன் அடிபட்டுச்சுன்னு என்ன அனுப்பிட்டான் கேம்ப்ல Till I வந்துட்டேன். ended up at the court of King Sigismund. Where is this Mali? And what's it like? Similar to your country, yet completely different. You mine silver, we gold. But in our country, it would never happen that we allow foreigners into our mines. Overall, it is safer in our country. Nobody will waylay you on your journey. And we treat women with greater respect and set great store by learning. Well, it's not all that bad here, though, is it? I admit that there are some things I envy you for, like what you can do with stone. And how do you like Bahia? Do you want to hear the truth, or should I praise it to hide? The truth. You don't need to spare my feelings. Then, all I can say is that this muddy hill is about the only thing I have seen of your country, and that has not made much of an impression on me. But there is still time. Perhaps I will have the good fortune to see more beautiful sights. Why did you leave your country of birth? That is a very personal question, and we are not that well acquainted yet. Forgive me, but I would rather not talk about it. Not now, at least. I'm new to the camp, if you don't have too much work, that is. Well, I suppose it will be all right if I am not here for a while. At least I can practice your language. You use some strange phrases, you know, but that does not matter now. ஓகே. இவனோட கேம்பஸ் சுத்தி பார்க்க போறோம். அப்படியே பிரிசனர்லாம் எங்க வச்சிருப்பான்னு பார்த்துட்டு வரோம். So, as you have no doubt realized, this is my infirmary. One part for operating on the wounded, another for the sick, my alchemist bench, tub of water, nothing out of the ordinary. Come on, let us walk outside.
I am sorry that I cannot show you more, but I am sure you understand that there is not much to see. One is almost ashamed to call it an infirmary. Do you not think? That's true. I thought King Sigismund would take better care of his wounded men. Unfortunately for them, my friend, I suppose he has bigger problems than keeping his army healthy and fighting fit. It's lucky he sent an expert like you here, though. Was that praise or an insult? I cannot tell. I do not think it fortunate in any case. மஸ்டபடி இவனுங்க காசு கொடுத்து வர மாதிரியே வச்சிருந்தானுங்க வெளியே. இந்த சீல் என்கிட்ட இல்லாத. Of course. What else should I என்கிட்ட ஒரு சீல் இருந்துச்சு அந்த my friend மெசேஜ் கொண்டு போறவங்க கொடுத்த சீல். அதனால உள்ள வந்துட்டேன். இன்னொன்னு காசு கொடுத்து வர மாதிரி வச்சிருந்தானுங்க. அதை கொடுத்தா உள்ள வந்தா தெரியாம சுத்தணும். யாருக்கும் கண்ணில் படாம சுத்தணுமா இல்ல அது வெறும் பாஸ் மட்டும் தான். காசு கொடுத்துருக்காங்களா? Though it is true that you do not seem to be any great sage, I suppose you do not know what a real infirmary should look like. But do not worry. There are more cheerful places in the camp. I'm sure something will take your fancy. Okay. This part of the camp is mainly for humans. So if you are looking for one, he will be either here or near the bathhouse. We will take a look there too. Do not worry. Over there is the pen where they used to have tournaments, until the captains banned them. But that is a long story. Speaking of the captains here, do you know who is in charge overall? Aye, I know something about that. You have 3 captains now, don't you? Exactly. I can see that you take an interest. The camp as a whole is run by Sir Grozab of Borumlaka. That is a village somewhere in Transylvania, as far as I know. He is an interesting man, I'm sure. But he has a lot of trouble with the camp. Grumpy. Then there are the humans commanded in battle by Cheriton. Oh my god. You will not meet him very often. Often has meetings with the king himself in Zedlands. He is not a very cheerful man, but he seems a fair-minded commander to me. And he is an outstanding archer, it seems. How about you and archery, my friend? Longbows and crossbows don't interest me much, to tell the truth. I prefer fighting up close. I admire you then. I would not dare to do that. All that blood. But you don't like blood. But you're a physician. That is why. The more blood is spilt, the more work. Well, there is enough of that. What were we talking about? You were telling me about the commanders here. Ah, yes. The camp captains. As I said, Sir Grozab commands the camp. Cheriton commands in battle. And the third one joined us a few weeks ago. Dietrich Katz, with his Prague artillery regiment. It is a pity you will not be staying for longer. Dietrich is good to talk to, if he is not drinking too much. And over there is our bathhouse. It is not a sight for sore eyes, my friend. I mean, the women, of course. Not this filthy place. A man should keep reminding himself that zina, what you call fornication, is a shameful deed, opening the road to other evils. By the way, what about you and women, my friend? Well, there's one here I think about. But I'd rather not talk about that. Why? Are you afraid that I will steal her from you? No, it's not that, but... Well, I'm still not sure if she likes me as much as I like her. I am sure she does. You will see. That is the way of the world. Our Lord Allah, Subhanahu wa Ta'ala, creates us in pairs and grants us love in our hearts, so that we may love another. So are you married, sir? Since you say how wonderful it is. No, not yet. What woman would want to spend her life traveling with me? But being single does not permit sinning with any girl who takes your fancy. Remember that. Fortunately, a man can help himself in his hour of need. At least if he thereby prevents a worse sin. By the way, your chosen one. Is she pretty? So beautiful you can't help but stare. All the more reason to marry her before someone else does. So, in this part of the camp, you see the tents of various mercenaries from Germany, Poland, Hungary. In short,
everyone who came to fill their pockets. You can have items repaired by the smith, and if you're hungry, the kitchen is over there. The food will please you more than me, I think. Treating meat in that way, I simply cannot eat it. Do you know where the food is truly great? In Granada. So much fruit, sweet pastries, fish. In one banquet, the cooks use more spices than your entire country in a year. You've been to Granada? In the court of Sultan Muhammad VII himself. That is where I became a physician. That was when Granada was attacked by Martin Yanez de la Barbuda. I'm sorry! And I did not want to die in some battle. So I found a safe Even a real way to character, real life. I have Real done a life lot of character. traveling, my friend. From Timbuktu to Mecca. Kinama From Granada to Venice. And now, here. But nowhere has the food been worse than here. What do you dislike about the food here so much? I hope I have not offended you. It is not your fault, really. How can a cook make something good when no pepper, cinnamon, or grains of paradise grow here? But your country is beautiful. All this. And up here is where Katz's company of Karge artillerymen are billeted. To the great displeasure of everyone else in the camp, I must say. You can see why. It is the best spot, right next to the captains. And when it rains, all the filth runs downhill to the Cumans and mercenaries areas. Here is the pillory. May Allah, the compassionate, ensure you never end up in it. And if you go around the hill, you will come to the camp shooting range. I recommend visiting it. The Cumans must be born with a bow in their hands. But I will not escort you that far, my friend. I do not like to leave the infirmary unattended for long. Alaka Anben. போயிட்டா ரா ஹார்டா இருக்கே வேணாம் அது இப்ப கேட்க வேணாம். What is Mecca like? I've heard people from all over the world go there. Mainly followers of the teachings of the Prophet Muhammad. Praise be his name. But the journey is dangerous. I was robbed and arrived in the city as a pauper. Fortunately, I was helped by a couple of my compatriots. But even so, I did not spend long there. Let us say that I was foolish then, and foreign customs took me by surprise. I went to Cairo, where I learned geography and law, so that I would be better prepared the next time. But I never went back to Mecca. Why not? I would rather not talk about this, my friend. All I can say is that there are a few rich men and their beautiful wives who I do not want to meet again. Where is Venice, in fact? You do not know, my friend? Educate yourself a little. It is not far from here, on the other side of the Alps. Remember that learning is like a garden. If you do not tend it, it cannot bear fruit. Venice is an incredible city that floats on the sea, like a huge stone ship. People from all over the world go there to trade. I help them as a translator, especially for Christian envoys from Ethiopia on a pilgrimage to Rome. If only you could have seen their glorious arrival in the city. Their procession stretched from the port to the city center, and they had live leopards as a gift for the king. But I did not stay long. I, who was accustomed to the Sultan's court, being asked to live among sailors. What's Sigismund? I would also like to know that, my friend. But I am stuck. One would think that the king would value physicians and sages who have traveled the world. But no. He did not even make me his personal physician. He prefers to trust your quacks and sent me here. It's reckless to speak about Sigismund. I do not think so, my friend, since it is unlikely you will ever get a chance to complain to him. You were in Granada? Go west from here until you reach the sea. Then south to a place called Peninsula Iberica. But I would not go there if I were you. The magnificent Alhambra Palace is forbidden to Christians like you. It is a pity in any case. Such a beautiful and rich country, yet bathed in so much blood. Blood? Yes. Sultan Muhammad must constantly repel attacks from the north.
That is why I started studying physics, in fact. I wanted to make an impression on the Sultan because swords and cannons are not for me. Let others cut off heads. I can sew them back on again. How did you come to... By complete chance. In Venice, I joined an expedition that was heading to India. Oh. But we were attacked by pirates. India Fortunately, I was saved by Sultan Bayezid's warship. Though it did not seem like good fortune at the time. You must understand that there are not many of my countrymen among the Osmans. The last time was probably in the days of Mansa Musa. But the Sultan soon found out that I had lived among Europeans, and I could talk to all the envoys who came to him. So I became... So why didn't you stay? Because we were about to be overwhelmed by the Golden Horde, led by the butcher named Timur. I had quite enough of war in Granada. So when envoys from Hungary came to the Sultan, I managed to persuade them to take me away with them. இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் பிரச்சனை அது. சரி சார் உள்ள போட மாட்டானுங்க. ஏதாவது சந்து பந்து இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். How can I help you? என் காதுலே விழுற மாதிரி இருக்கு சவுண்ட். டங்கு டங்குன்னு. இது வந்துட்டே இருக்கலாம். Oh my god. இல்லையே. I'd like to do something about that price. All right. ட்ரெய்லர் கிட்ட இருக்கலாம். இருங்க கேட்டு போறோம். இங்க இருப்பான்ல ட்ரெய்லர் பாத்துறோம். How's that? You won't convince. Finally. Pleasure doing business. Take care. Apprentice. APPRENTICE. இதில் எங்கடா டெய்லரை கண்டுபிடிப்பேன்? இங்கே தான் இருக்குது. பிளாக் ஸ்மித்தா? இப்படி போய் இப்படி சுற்றி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இருப்பானுங்க கண்டிப்பாக இந்த கேம்பில். அது இன்டெலிஜென்ஸ் செஸ்ட்டு. Excuse me. ஓ ஓ ஓகே ஓகே இதுதானா? இவன்ட்ட எவ்வளோ இருக்குது? ட்ரேடர் 400. இவன்ட்ட எதாவது இருக்கா? பெல்ட்டு கில்ட்டு Let's talk about the... All right. get. How's that? You see? I hope you'll be satisfied, my friend.
Blessings to you. டீலர் எங்க தேடுவேன்? பா என்னடா டாக் இருக்கு? ஒவ்வொரு சொல்றது. Hey. What's that sound? சரி அங்கே போகக்கூடாதா? இதிலே பார்ப்பேன். I'm sorry. கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். Enough to turn even an honest man's head. But under this pretty skin, there's a devil who only cares for trinkets and finery. God bless. சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் எங்கேயா கண்டுபிடிப்பேன். டீல் பண்ணிட்டு இவனை நிறைய இடத்துல பார்க்குறேன். ஒரே கேரக்டர் போட்டு வச்சுருக்காங்களா? ஓகே. ஹாய் ப்ரோ ஹரி. ஹலோ ஹாய். இந்த கேம்பில் எல்லாமே வச்சுருக்கானுங்க, ஆனால் டைலர் இருக்காது. இப்போ நான் வந்து எப்படி யார்கிட்ட போய் கேட்பேன்? இது ஓகே. கேம்ப் இந்த 3 ஆப்ஷனில் இல்லை தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரெசனர்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். மற்ற இடத்துல எங்கேயும் சிக்கலை. நம்ம க்ளோஸ்டு சர்க்கிளாக இருக்குது. ஒருவேளை இங்கே தானோ? இங்கே தான் நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே போகவே முடியல, அடைச்சிருக்கானுங்க. ஆறு உள்ள வெரி ஹார்டு. சூப்பர். இவனும் கிங்கும் க்ளோஸாக இருக்கனால அவன்கிட்ட வெரி ஹார்டு போகல. I saw. Firstly, not even a and to answer your question. What's that chog? A riding game. Very hard. 2 teams of riders with wooden mallets try to get a leather ball into the opponent's goal. Hi bro, Whoever does so more hello, times hello. Hi, wins. And what's so dangerous about that? When the mallet lands on your head. In any case, nothing teaches you how to ride a horse. Why did they ban the tourneys? Because it went too far. Instead of matching skills,
people settled scores with each other. They killed each other from rage, and since the tournament was banned, I have a lot less work with mending What did you mean by merely dumb violence for its own sake. What does that mean? Furusia, Furusia. the skill set of an Arab, where I come from. Every fighter must be able to ride a horse and take care of its injuries and illnesses. In addition, he should also be able to hold his own when fighting with a spear and a sword. And of course, and above all, he must not be a coward, but on the contrary. ஹார்டு கொடுத்து ட்ரை பண்ணிடுவோமா? சரிங்க, சேவ் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். ரெப்புடேஷன் மட்டும் தான் போகும், இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுவோம். Do you know where prisoners? Do you even know what you are asking? Be glad none of the king's men can hear us. Well, hope. I'm going to pretend I did not hear anything. Next time, be more careful with you. ஓகே, எல்லார்ட்டையும் ரெப்புடேஷன் கீழே டவுன் ஆகிட்டு போகணும். தமிழ் அது உங்கள் பிரதரா? நான் தான் ப்ரோ, நான் தான். இதுக்குள்ளே தான் ஏன் போகணும்? அப்படியாது இங்கே போகவே முடியல. இங்கே போனால் அங்கே போக முடியுமா? இதுவும் க்ளோஸ்டு. இந்த சர்க்கிள், அதாவது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் க்ளோஸ்டு. இதுக்குள்ளே போகவே முடியல. இங்கேயே செக் பண்ணேன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் உள்ளே தான் இருப்பானுங்க ப்ரிசனர்ஸ்லான்னு. இத்தனை கேம்ப் இருக்கு எப்பா. யாராவன்? Instead of playing dice and devoted. Do they allow prisoners? That's a very strange question. I'm just curious about what. Sigillum confessionis applies to all, even prisoners. And curiosity killed the cat, so. உள்ளலாம் இல்லையா? ஓ ஓகே, வெளியே தான், அந்த சைடாக தான் இருக்கும். Good to see you. Hear what I say about the greatest evil of all, the one called woman. அப்போ அந்த ரெண்டு இடத்துல தான் எங்கேயோ, இந்த ரெண்டு இடத்த கண்டுபிடிச்சு. What can I do? The bath maids. You can say that again. Sometimes I have to drive those randy blokes off with a broom so they can eat and drink in peace. So the baths bring in. Not so much, unfortunately. Nobody's battling. Those blokes have nothing to do, and they're running wild. And that's nothing but trouble. They get in fights amongst each other. Who's causing trouble? Everybody. But the Hungarians and Cumans most of all. None of us understand. When they're in a good mood and have some coin, they can even be quite nice. Then the girls even enjoy taking care of them. But when they're thirsty and skint... Do the nobles from the Everyone comes here. But we do like seeing the nobles more, because they pay well. And they like taking... And do they at least pay twice as much? Oh, do they ever? When the girls really make an effort, even 3 times as much. Show me your wear. இவள்கிட்ட 110 ரூபா தான் இருக்கு. இவள்கிட்ட நான் என்னன்னு போய் வைப்பேன்? வாங்கிக்குவோம். இன்னும் பெரிய இது என்ன நல்ல பச்சா என்ன? Double the point value of your last throw. Of your last throw can be used 50 times. என்ன த்ரோ இது? என்ன மிஸ்டர் இருக்கீங்களா? இது என்னது? Use this badge will double the point value of your last throw. என்ன பேட்ச் இது? பேட்ச்னா என்னன்னு தெரியாது, நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். டூ எக்ஸ் பண்ணோம். என்ன 2x பண்ணோம்?
இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக தெரியலையே இது. டைஸ் கேமா 3 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே சரி வாங்கி வைப்போம். செல் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக என்கிட்ட எதுவும் இல்லை. இப்போ தான் வச்சுட்டு வந்தேன். Let's talk about Aye. பே नहीं यहाँ पे பண்ணுவா. ஓகே குறை. what would you say to this? You must be from a... poor region. Aye. Thanks. And have a nice day, friend. சரி இவள்கிட்ட கேட்டுரும். What can I do? வெரி ஹார்டு தான் I சொல்லுது. need to ask about a matter that's... I hope it's nothing too... No, nothing like that. But I'd appreciate if it stayed between the two of us. My lord has lost one of his men. He's already written him off as a deserter, but I think he's been taken prisoner. I just want to be sure he's not here anywhere. That's all. Yeah, right. I've heard plenty of fairy tales like that before. I'll give you some good advice. Mind your own business and don't stick your nose where it doesn't belong. எல்லாம் வீணா போச்சு. இப்போ நான் எங்கன்னு போய் இதை கண்டுபிடிப்பேன். வெளியே போனால் உள்ளே வர முடியுமான்னு தெரியலையே. திரும்ப அதே ரீசன் சொல்லி எப்படி போகுது அந்த பக்கம். Whatever. இங்கே ஒரு இடம் கூட இல்லையா? எப்படி நான் உள்ளே போகிறதுன்னு தெரியல. What's with that barking? Jesus Christ, we pray. Pray for us, O Holy Mother of God. Huh? ஒன்றும் இல்லை. Who's there? நான் இல்லை. வெளியே போயிட்டு மேலே ஏற முடியாது. எங்காவது சந்தை ஏதாவது இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ஒன்றும் மாட்ட மாட்டேங்குது. எப்பா அங்கே பாருங்க. இதுக்குள்ளதான் எங்கேயோ இருக்கணும் நம்ம பையன். 2 பேரும். எப்படி போறதுன்னு தெரியலையே. இல்லை இது வேற யாரோ ஹார்ட். மிஸ்டர் பாடி எப்படி ப்ரோ நான் கண்டுபிடிப்பேன் இந்த இடத்த? ஓ இங்கே பாருங்க. அதாவது இந்த இடத்த மட்டும் விசித்திரமாக இருக்கு.
Shooting master Bosango. You're a cumin. I used to accompany merchants who rode from here up north to I earned some good money and picked up along the way. And why'd you stop? Those merchants sold goods they came by, well, but I got lucky and it wasn't a hard. What do you have for... Yeah, build இருக்கா இல்ல என்னது makes running impossible and reduce all weapon skill by 2. Okay. I'd like to discuss... Well... Ah, thank you, and take care. இங்கதான் ஒருவேளை இங்கதான் இருப்பானோ Oh. Okay. Huh? God grant you health. எப்படி மேன் அந்த பக்கம் போவேன்
Shotlisky, who is held in Sigismund's camp north. Musa the What do you want? Sukadleski. No, I'm not. has already. Might come right around. My God. What do you want? When you find the prisoner at Townsar, he is not Peter but offers information in exchange for food. After giving him meat, he reveals that Peter has already died. One might come right ஏதோ வழியா போறான். My God. என்ன வழி இது? What do you want? When you find the prisoner at Townsar, he is. And what can I get for you? ஏன் சந்து புந்துல எல்லாம் வழி வச்சிருக்கீங்க? இந்த வழியா போனான்னு தெரியலையே. இந்த வழியா போயிருப்பான். Is not. What do you want? When you find the prisoner at Town. What's the hold up? அது வழி பிரைவேட் ஏரியான்னு காட்டி வழி போயிட்டே இருக்கு. என்னது அது லுக்குன்னு காமிச்சான். லுக் பண்ணிட்டேன். Is that Peter? பீட்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Jan's not gonna like this. ஏதோ தேட வந்தேன், ஏதோ பண்ணி ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பீட்டரை. பட் ஆனால் இந்த பிரிசனர் தான் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பி பிரைஸ்ட். சமைக்கிறவனுங்க இரு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேம்ப் எங்கே இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சே தீருவேன். அந்த வழி எந்த வழி. Townsar, he is not. Then either pretend to will fail. Either way, the meeting in exchange for Peter will take place. Afterward, return to Jan, who will be at the inn west of the gate in Kuttenberg. Informing him of Peter's death leads him to seek revenge, and refusing his request will fail the quest. So make sure you choose the right options. Here you can also optionally gather reinforcements if you've completed other quests in game. Revenge west of the gate in Kuttenberg. Informing him of Peter's death leads him to seek revenge, and refusing his request will fail the quest. So make sure you choose the right option. எங்கடா வழி வச்சிருக்கீங்க சந்துல? Careful. Tunis, what's that on? Careful.
is in the field infirmary, and Milada will reveal. When you find the prisoner at Townsar, he... God. What do you want? When you find the prisoner at Townsar, he is not Peter, but offers information in exchange for food. After giving him meat... I'm sorry. It's okay. ஆஹா, எனக்கு தெரியலையே எப்படி உள்ள போறதுன்ட்டு. இதெல்லாம் இல்லை, இந்த பக்கம் நான் எப்படி போறதுன்னு தெரியல. Meet, he reveals that Peter Comes around. One might come right around. My God. What do you want? When you find the prisoner at Townsar, he is not Peter, but offers information in exchange. ஏய், நான் நினைக்கிறத தவிர மற்ற எல்லாம் பண்றானுங்க. ம், 3 பேர்ட்டையும் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். பேச்சு திறமை என்கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. How to increase this thing? Okay, போக முடியுது.
Praise be Jesus Christ, young man. I'm sorry to bother you, but என்னடா எங்கேயோ வந்துட்டேன். I must stop you for a moment. Can I have a word? What do you want from me? I'm the royal collector, and I want you to pay your duty. What duty? The king's duty. Now come here and don't delay. Well, come here. Eh? So, what'll it be? What are you still waiting for? Move it. ஏறி ஓடத்தான். வாடா டேய். ஐயோ தள்ளி விட்டானே. இப்பன்னு பார்த்து தள்ளி விடுவியாடா. Right. I've been waiting for you. I'm all yours. You know my first fucker. I'm just getting warmed up, you shit. You want to try me? Okay, அடுத்து. ஓடு. Oh, fuck you, you son of a bitch! லெஃப்ட். கீழ. No chance. Damn! I'm bleeding! வா, எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். ஈஸி தான். மசக்கரை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. காசே இல்லாம எதுக்குடா வரீங்க? Doors closing, last try. Wonderful purchase. வந்து கூட தங்கி வந்து எடுத்துக்கிறேன்.
Yeah. பத்து மணிக்கு தான் கடையை ஓப்பன் பண்ணுவானா? வேற இருக்கா? God grant you health. குவாலிட்டி, ஸ்காலர்ஷிப்பு, கிராஃப்ட்மேன்ஷிப்பு, ஸ்பீச் இதுதான் வேணும் எனக்கு. ஸ்பீச் ஏற்றுறதுக்கு என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து படிக்கிறோம். என்கிட்ட விற்கிறதுக்கு எதாவது இருக்கா? Thank you, and a good day to you, friend. இப்போ வந்து என்னோட லாஜிக் வரும். லாஜிக் வேறு மை லாஜிக். ஆஹா, ரைட் எடுத்து நேராக போகணுமா? Such dir was aus. Gepriesen sei. Show me your... Show me your way. இந்த பெல்ட்டு இவன்ட்டே இல்லையா? சூப்பர். Maybe next time then. What will it be? Show me your... Taking their time again.
படிக்கிறோம் இந்த கேம்லேயும். இன்னொரு புக் இருந்துச்சு அதுங்க. You get a bonus plus 2 skill check. You get twice the amount of experience from those. Okay. The bonus of 2 plus 2 skill checks. You will also get twice the amount. Okay. Faster, faster, faster. Praise God. Are you going to bake bread today? Speech 16. இதை போட்டாலும் ஸ்பீச் கம்மியாக தான் வருது. வேறு என்ன பண்ணோம் ஸ்பீச்சுக்கு? So you can avoid danger. Hear what I say about the greatest evil of...
gleich bei dir. ஆஹா இங்க இருக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு வழியா. நம்பர் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் 4 ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இதுல. வாவ். It will be just charisma will be just noble pouch, noble belt. இதுவா இதான் எவ்வளோ இது? அவ்வளோதானா? just take it bro, just take it. Okay. ஒரு நல்ல பூட் ஒன்று வாங்கணும் இருக்கேன். டுமாரோ வேலரண்ட் ஆடுவோம் ப்ரோ. ஆடுவேன் மெயின் அக்கௌண்ட்டில். ரெண்டு பூட் வாங்கணுமா அப்போ? ஃப்ளாஷு ஹிட்டு. ஓகே, இந்த பூட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்குவோம். Danke. Das war ein gutes Geschäft, mein Herr. அடா பெல்ட்டு டெய்லி காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறேன். டுமாரோ மார்னிங் இல்லை ப்ரோ, ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே அன்லாக் ஆயிடுச்சு. சூப்பர். இதில் வைக்கிறதுன்னு கேட்குறான். ஓகே ஓகே, அடுத்து இதில் வந்து ரைட், இதில் அந்த பெல்ட்டை எக்யூப் பண்ணிட்டு வந்தால் கரெக்டாக வந்துடும். ஓகே, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா? சூப்பர். ஈவினிங் இல்லை, ஒரு நைட் தான் வருவேன். வேலோ அடி முடிச்சுட்டு கேசிடி ஆடுவேன். வேலரண்ட் வந்து மெயின் அக்கௌண்ட்டில் வருவோம் ப்ரோ. சாரி, நாளைக்கு நம்ம ஆட முடியாது. மெயின் அக்கௌண்ட்டில் ரேங்க் ரைன் பண்ணுவோம். மேபி நெக்ஸ்ட் டே, அதுக்கு அடுத்த டே. வாவ், இனிமேல் இந்த ஷூ பிரச்சனை இருக்காது. தூக்க போல போடுங்க ஷூவை. இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கு இந்த ஷூ. அப்ரண்டிஸா? ஓகே, அப்ரண்டிஸ். ஓகே, ஆப்போசிட்டில் ஏதோ ஒரு கடை இருந்துச்சு. எங்களுக்கு அங்கே இருக்கு. டெய்லர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது பார்பர் ஆச்சே. டெய்லர் தானா? ஓகே, ரெண்டு பேரும் கத்திரிக்கோள் வச்சுருக்கானுங்க. என்ன பண்ணுவேன்? ரெடி பண்ணி கொடு. Great! Come back anytime, friend. Put that away before you hurt someone. கன் எடுத்துட்டான், கத்தி எடுத்துட்டான். எப்படி? கரெக்டா? கரெக்டு ப்ரோ, கரெக்டு. பவுச்சு தேவையில்லை, இதில் எதுவும் தேவையில்லை. என் குதிரைக்கு வேணால் ஏதாவது உருப்படியாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். என்னதுடா, செக் பண்ண முடியாதா? ஐயோ, அதர்ஸ் ரிவ்யூ பார்க்க முடியலையே. எப்படி பார்க்கறது? என் குதிரையில் போட்டால் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும். இதை ரெட் அண்ட் பிளாக்கு. கேசிடி 1ல் அந்த மாதிரி டிவிகே கலர் இல்லையா? வா, இது நல்லா இருக்கு போல. இதை வாங்க, இதில் போட்டு பார்ப்போம். நல்லா இல்லைன்னா தூக்கி போட்டுருவோம். அவ்வளோதான். நம்மகிட்ட தான் லேப்டாப் மணி இருக்கு. Thank you and take care.
குதிரை. Vegetables. Where are you, குதிரை? Mushrooms. Come and get some fresh mushrooms. Are you whistling here? Are you whistling just for fun? குட்டி பையா, இரு பையா, எனக்கா ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வேவ் நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே போதும் இப்போதைக்கு இது. வா ஏகப்பட்டது இருக்கு. இதெல்லாம் தூக்கி வித்துட்டு வந்துடுவாட்ட. இதை வைக்கணும். முன்னாடி எங்க டெய்லர் என்கிட்ட ஒரு 1008 கிளாத் இருக்கு. What do you have for... வச்சுக்க. இது வச்சுக்கோ, இது வச்சுக்கோ, இது வச்சுக்கோ, இது வச்சுக்கோ, இது வச்சுக்கோ, இது வச்சுக்கோ, இது வச்சுக்கோ. Thank you, and a good day to you, friend. New wares. இந்த ஹார்ஸில் இருக்க க்ரூசிஃபிக்ஸை வைக்கணும். ஜஸ்ட் டை. ஓகே பேக்ல Show me. Das war ein gutes Geschäft. Auf jeden ஸ்கிரைப் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கானா? இது போய் வரணும். Pears here. Delicious, juicy pears. Good day to you. Excuse me. Christ, pardon me. Greetings to... What do you have? Oh well, what can you do? எங்கடா வந்தேன்? அவர் ரைட் எடுக்கலாம். A fine day for some fine wares. Are they out of their collections? They had two collections just like it already. And there are still holes in the walls. That's true, but what good are fortifications you can't defend? I'll tell you. But I'm not giving it. Excuse me? Wirst du das tun, worüber wir gesprochen haben? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das Glück steht mir bei. Show me what you've got, lad. God bless. What do you... Pleasure doing business. Take care. What do you have?
ஸ்காலர்ஷிப் என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது? ஸ்கில் ஸ்காலர்ஷிப் 12. ஓகே, அந்த விட்டாலிட்டியோ ஏதோ இருக்கே வார்டு, அதையும் வாங்கிட்டு போயிடும். காம்பேட், கிராஃப்ட்மேன்ஷிப்பு, இது 3 வாங்கு. படிச்சே சாவுறோம் அன்னைக்கு. படிக்கிறோம், படிச்சு திருப்புறோம் எல்லாத்தையும். முட்டி தண்டா அதை பண்ணி. I apologize. Good men, so you can avoid danger. Hear what I say about the Greetings. Greetings to you. Come and shop here. Quality wares. Fresh stuff. Good cheese. Why is this all sticky? யாரும் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. Innkeeper, a beer. லைனாக படிச்சுட்டே இருக்கலாம் போல். போன கேமில் வந்து லிமிட் இருக்கும். மேரத்தான் மேரத்தான் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கில் எடுத்து அடுத்து ஒரே ஒரு புக்கு இதையும் படித்து முடிச்சுட்டு ஐயோ இது பண்ண முடியாதுன்ட்டானுங்க. ஓகே, இதுலேயும் லிமிட் இருக்குது. ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஓகே, ஃபுல்லாக ஏற்றி வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம் எங்கெங்கே எப்படி எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு.
able to pray at strength, cross, and similar places. If you do so, you will receive a buff that can protect you from mortal injury in combat and restore 25% of your health. Plus 12 game hours until you use it. Okay. நைஸ், நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்குவாடு can use the longsword together with the shield or torch while superior range and prove yourself. Your attack with such a weapon will be 30% slower. 20% weaker because 20% more stamina. You will be able to perform short sword combos but not long sword combos. Okay. Okay. I've been taking lessons at the Fecht, and I've learned quite a bit already. Oh, that's good. The town needs strong, brave men. Perfect இருக்கா மேடம்? Just the tools of their trade. No. That sort Needs a of bit talk more. is dangerous. The tournament's supposed to be It needs bit more. And a bit more. One beer after another. போதும், கொஞ்சம் சீக்கிரம் செஞ்சீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். I'd like something to eat. I apologize. இட்ஸ் ஓகே. ஸ்பீச் 16 தான் இருக்குது, பத்தாது. அவங்க கிட்ட பேசணும்னா என்ன பண்ணலாம்? How do I improve speech? Guys, can you... weapons ಮತ್ತು how do I improve my speech skill?
Careful. ஐயோ சுற்றி வரணுமா? Same to you. The city council has decided to help God bless. Schönen Tag. I'd like to improve. Kommt darauf an. Grüß dich. I'd like to learn. Ja, natürlich. If you are interested in Ringen, this is blow from back of hand. Hard and no trick. Kurzum, ein Schlag, wie er sein sollte. That sounds. Ja. After a hit von rechts, you lean... Verstehst du mich? Und jetzt? Und? Es ist doch... Gut, oder? I'd like. Ja, natürlich. So. Alles ist gut, Heinrich. People here have grown accustomed, it seems. Even that matter with Emmeram, aber ein Ding... I'd like to help you. Emmeram still has the fencing sword. Und we need it zurück. You admit, without the sword, this house does not look so good. And you're afraid to go and see him? Me? It's rather unpleasant. Couldn't you stop by there for the sword? Well, fine. I'll do it. Wunderbar, Heinrich. And give my greetings to Emmeram. We don't need to argue. I will. But I can't guarantee you he won't send us. You must have faith, Heinrich. Useless. Bad luck. Ah. Neighbor was sneaking into my coop to steal eggs. Menhard sent me. He said you still have the sword-fighting Brotherhood sword, and it belongs to him now. Henry is just... That's going to be a little bit of a problem. I don't have the sword anymore. What? Sword Who'd you give it to? Nobody. I was so angry when they appointed Menhard to run the guild that I threw it in the rubbish heap outside the city. What? You have no idea how much I regret it. Especially now. I'd rather put all that bad blood behind me. Do you think you could forgive me? So we could be friends again?
இவன் எதுக்கு என் கூட ஃப்ரெண்டா வந்து நினைக்கிறான்? All right. The sooner we stop arguing with each other, the sooner will the sword fighting halt. So where is that sword? Like I said, I threw it in the rubbish heap. Right behind the city gate, next to Routard's. It must be there somewhere. Me? Don't worry. You'll find it easy enough. I threw it. It might already be buried a bit, but... Fine. Excellent. Don't forget, the rubbish heap Byte and stop by again sometime. I'll have a look at... I'm glad you found what you were looking for. Here, Matt. Practice and home. Free behavior la free heal wait. Okay. ஸோ இப்போ வந்து இவன் எங்கேயோ வீசிட்டானா, அதை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடான். அங்கே போகணும், உயிரை வாங்குறானுங்க. அதுவும் இந்த ஏரியாக்குள்ளே வேகமாகவும் போக முடியல. சரி, ஒர்ஸ்ட் ப்ரோ, ஒர்ஸ்ட். முன்னாடி திரும்பி இப்படி வந்து எப்படியோ போகணும். One, go. Wow. What have you found, boy? Yes, சொல்லு, வா போலாம். ஐயோ, இந்த ட்ரெஸ் போட்டா இங்க வந்தேன். சரி, ஓகே. மேலே ஏற முடியலையாடா பையா? Search. சும்மா சொல்லி நம்மளை போக வச்சிருப்பான், அங்கே போகணுன்னு இரிட்டேட் பண்ணுவான் பாருங்க. என்னடா இது கருமம், இதுக்குள்ளேடா என்ன சுத்த விட்டீங்க? இல்லை பார்த்தா ஒன்றும் இருக்காதான். Oh, damn it.
There's nothing here. Could it be by some other bush? சொன்ன மாதிரியே எதுவும் இல்லை. இல்லை பண்ணுறீங்க டாடி. No, nothing. How is that possible? முடிச்சிரு. இதை விட வேற இடத்துல எங்க இருக்கும்? 2 இடத்துல தோண்டியாச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ வேற திருப்பி குப்பையில சுத்த விட்டானே இவன். சிங்கமா There's nothing here. Fuck, that bastard really tricked me. I won't stand for it. பாத் ஹவுஸ் எங்க? அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெஃப்ட் எடுத்து. ஓகே. Greetings. As well as your spirit. The customers have been singing your praises recently. What is it, you I need a hot bath. Excellent. I'll gladly pay. Wonderful. I've got greetings to you.
Greetings. You bastard! In the rubbish heap. I told you. I went there, and there's nothing. You must have dug in the wrong place. Stop fucking around! You want it? Here's that sword of yours. I was kind enough to split it into 2 pieces so you wouldn't argue. You broke it! You bastard! Watch your mouth. Well, go ahead. Then come outside. Now you're gonna get it! Ha! Ha! Ah! Da! Ah! Da! Ah! You're no match for us, fucker. Show what you're made of. Death! Bad luck. Hey, stop fucking! Show your stuff! Useless! I'm just getting warmed up, you shit! Dick! Fuck you! Stop beating him! Useless! Still resisting? Wanker! You wanna try me? Do you really wanna die here? Bad luck! இவன் யாராவா நடுவுல சொல்லாம வந்து இப்ப நான் எங்க இருந்து வரணும் தெரியலையே கேட்குது. Good day to you. Ein großes Bier, bitte. Do your shopping here, and you're in the clear. For sale, fair prices. Fine day for some fine wares. Greeting. You bastard! I went there. You. Stop! You. Here's. You. Watch. Well, go. Then come. I'm gonna bash your face in. ஐயோ
Greeting. You bastard! I went there. You. Stop! You. Here's. You What's your. We'll go. Then come out. Now you're gonna get it! Hey! Get him! Hey, fuck that! You. I've been waiting for you! What do you want? Bad luck! Sick! You won't escape punishment! Jesus! Pacify you! Quick! Come on then! டேய் எத்தனை பேர்ரா ஏன்டா டேய் You should have yielded! Now we'll display your corpse on the pillory! I hope he doesn't hurt anyone else! Oh, fuck you! இது சரிப்பட்டு வராது ஃபைட் பண்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்றது Christ! Pardon me. Bring mir Wein, bitte! Come and take your pick. You where? It happens. Just what? Where are you going? Greetings. You luck. In the. I went. You. What the? And you. I'd rather cut my hand off. Stop! You. Here's. You broke it! What's your. We'll go. Then cut. அடா இந்த டைம் பாத்துக்கலாம் Kiss your ass goodbye. Wake up! Come on! I apologize. Quality goods here. From the finest What are you whistling for? Easy. Easy. Nice and slow. Well, come to your senses.
Whoa. Lord be with you. Ein Bier, bitte. Ich habe Hunger. It happens. Just watch where you're going next time. Mein Gott. Wo liegt das Problem? I brought you... Wunder. Wait a while. Was ist los? We have... Problem? Here it is. What? Unfortunately, this is all that's... Emmeram did this? Well, Wirklich? Too bad I wasn't there. and now what will you do? What do you think? Without a sword, people would only laugh at us. I don't like where you're going with... Take the pieces and put them so nice back together. Well, I suppose you could weld it. But then a blade like that doesn't last. Too damn brittle in the joint. In the first... But it's just a Wand... All right. Sehr gut, Heinrich. And don't forget... I apologize. The Lord be with you. You think I'll blurt it out to the first person I meet? Want to be sure nobody finds out. You never know. Show me your... டிராகன் சாடலா வாவ் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கே. Thank you. Have a good day. Burning. Close it again. Ah, damn it. I'm burning it. Purses, belts, bags, leather straps. Fair prices, fine wares. I've been banging. Spot for a long time. I have to be careful. He's already pretty cocked up. Christ be praised. Herbal brew? Good I day. didn't send you any herbal brew. Yes, you did. We talked about it at the moment. We talked about the rats in your pantry, didn't we? Aye. You rubbed it on your shoulder. Aye. I mean... Thank God. I don't want to... Why would it fuck it all up? ஓகே இது சரிப்பட்டு வராது. நம்ம அப்புறமா வருவோம். பை பை.
கிளம்புறேன். பை கைஸ், பாய், நாளைக்கு பார்ப்போம்.